lady among the men covering this life. Thank you, Martin Joseph. Actually, it's not the only women. I think there are some female journalists from other media houses, so I'll need to correct you for that. I'm not the only female doing the coverage here. So actually, thank you, Martin, and my colleague Peter Mori, Martin Kose, for the updates. Just as a reminder of what is happening, actually, regarding the case, as of September 2025, the most prominent high-profile trial in South Sudan is against Port Kangshwal, the suspended Minister of Petroleum, and 7 other political and military officials. The group is accused of treason, murder, and crimes against humanity in connection with an attack in Nasir in March 2025. Just a reminder again about the suspect, that is Port Kang, aged 40, according to order. And then Mampal is aged 27. A businessman, and then Gatwish Lam, a member of parliament, aged 66 years, and Lieutenant General Gabriel Dwaplam, deputy chief of the SSPDF, and aged 53 years. Then followed by Dr. Riek Machar, who is in 5th position in according to the judgment procedures. The suspended first vice president of the Republic of South Sudan, who is 73 years old. We have in number 6 Brigadier Camilo Gatmichael, head of administration and finance, Transitional National Security Committee, aged 47. Then we have number 7 Madin Riek, a signal personnel radio operator, aged 45 years, followed by the 8th suspect, that is Dominic Gatcock Riek, a generator operator in the office of the suspended first vice president, who is aged 57. Just maybe a reminder again about the charges. The charges are as a result of the March 2025 Nasir incident, where the White Army Militia overran a South Sudan People's Defense Forces SSPDF base. The attack resulted in over 250 deaths, including senior SSPDF officers. The government alleges the 8 accused are allies of the suspended first Vice President Dr. Riek Machar. For more update, as we've maybe in regard to what is happening in the courtroom is full actually compared to day 1 and 2. And the situation looks a little bit calm from observance within the hall. And I'll hand you over to my colleague Peter Mori to give you more update. Thank you so much, my colleague Leila Osman. I just need to give our listeners and viewers of SSBC a summary about the issue of immunity of the first vice president. According to Article 103 concerning immunity, it says the president shall be immune from any legal proceedings and shall not be charged or sued in any court of law during his or her tenure of office, notwithstanding sub-article 1 above, in case of high treason, gross violation of this constitution, or gross misconduct in relation to national affairs, the president may be charged before the Supreme Court upon a resolution passed by a 2/3 majority of all members of the Assembly. The president of the Supreme Court shall, within 7 days after receipt of the impeachment notice referred to Article 2 under sub-article 2 above, constitute a tribunal comprising 3 judges of the Supreme Court to evaluate the allegation in the notice and to report its findings to the Constitutional Panel of the Supreme Court. The President shall be entitled to appear at the proceedings of the tribunal and to be represented by a lawyer or other expert or any other person of his or her choice. If the Constitutional Panel convicts the President, it shall communicate its final verdict to the Assembly, and he or she shall be deemed to have forfeited the office. If the
notice for the removal of the president is on the grounds of mental infirmity or physical incapacity, it shall be based on a report submitted to the assembly by a medical board consisting of qualified and eminent specialized from the medical commission in respect of the alleged infirmity or incapacity. Viewers, according to this article 103, there is nothing mentioned of the first vice president or the vice president. That means the only immune person from impeachment is His Excellency the President. And Article 104 says appointment and removal of the vice president. The vice president shall be appointed by the president subject to approval by a two-thirds majority of all members of the National Legislative Assembly. The vice president may be removed by the president or by a decision passed by two-thirds majority of the members of the National Legislative Assembly. If the post of the vice president falls vacant for any reason, the president shall appoint a replacement. The vice president shall fulfill the conditions of eligibility for the office of the president as prescribed by this constitution. To assume office, the vice president shall take before the president the same oath taken by the president as prescribed by this constitution. So far, this is what Article 103 and Article 104 said about the vice president and immunity of the vice president and the president. With this, let me pass the mic to my colleague Martin Justin. نعم أيها السادة والسيدات المتابعون الكرام في كل مكان، كما نلاحظ أن دستور الانتقال لجنوب السودان وحتى اتفاقية السلام المنشط لم يحمي كل من النائب الأول والنواب الآخرين من هذه ما يعرف بالمثول أمام المحاكمة. فقط أعطى الحق للرئيس لأن يقول له الحق بعدم أن يمثل أمام أي نوع من المحاكم إلا بعد انتهاء فترة الولاية. ونعم سيداتي وسادتي، نحن ما زلنا في انتظار قضاة هذه المحكمة الخاصة لكي نبدأ إجراءات جلسة اليوم، جلسة اليوم الثالث من إجراء المحاكمة. نعم، حسب ما نتابع في الكنترول نريد أن نعود لاستديوهاتنا الرئيسية في نيكورن ونتابع من داخل الاستديو هناك مجريات هذه المحاكمة. Thank you so much for joining us. Still, you're watching us live from Juba and live broadcast of the third session of the court proceedings of the suspected Port Control, among other 7 individuals who are from military and political background of the Splm-IO. And these individuals, of course, the court is taking place is due to the 3rd of March incident that occurred in Nasir, which has actually culminated to the death of more than 250 SSPDF soldiers, plus the killing of Major General Machar, who happened to be killed, as well as one. So viewers, the presiding over juries or the presiding over judges are getting on the courtroom, and as you could see them marching or coming up, this alone will tell us that the process is starting, and let's continue to watch and see what will be the end or the outcome of today's gathering or today's court proceeding. Let's watch and back to Freedom Hall. Please sit down.
As usual, we start by taking the attendance of the parties. Maulana, you are welcome. Attendance, please. My Lord, Honorable Court, in the presence of Consul Gerald Deng Ashwil Adia, in the presence of the investigator, the complainant, and the team of the prosecutions. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ كورلو الكور عن هيئة الدفاع وبحضور المتهمين من الأول حتى الثامن. Yes, Honorable Court, we do have objection on the appearance of some advocate with the defense team who are not licensed, and this is a clear violation of the Advocate Act, Section 26, Sub 1, which read as follow: an advocate shall renew his or her license at the end of January every year. Failure to renew his or her license, the license shall be deemed to have been suspended until renewed. And these advocates are as follow: Advocate Deng John Deng and Advocate Wurnyang Kir Wurnyang. Therefore, the prosecution is requesting those advocates to be sent out of the defense team until they regularize their license status under the Advocate Act 2013, and we are hereby submitting the list of the Bar Council indicating advocates who are enrolled. So it is unfair to allow advocates who are not licensed to present the case. Thank you very much. Your Lordship. Kiran who? Warang Yeah, Kir? this is Wurnyang. Yes, this is the names. Yes, Advocate Deng John Deng and Advocate Wurnyang Kir Wurnyang. And this is the list
honorable courts, and the application. This is the list. No, خلاص. This is verbal. Thank you. محكمة الوقرة. Excuse. You see, yesterday or the day before yesterday, like we agreed that whatever you are presenting, it should be in writing. So if it is written, Yes, written we have. you give us Yes. a copy. Yes. The last paragraph. Defense, The last paragraph. Yes, we have it. the And this defense is for the copy. defense. This is for the And then defense. The last paragraph of the objection. Yes. Go ahead. It is in the last page. it's all right, it's okay. We will read it. It is written here. For the defense, you have also We are ready مولاي. احنا جاهزين للرد على الطلب الذي تقدم به الإخوة في هيئة الاتهام. رغم أن هذه جلسة محددة. Excuse. You also respond, but also it should be in nutshell, so that you are. في النسخة الصورة منها باللغة العربية هنديوها للمحكمة وبعد ذلك بنقدم الصورة باللغة الإنجليزية للمحكمة، لكن أنا هرد باللغة العربية على ما تقدم به الزملاء في الاتهام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. جمهورية جنوب السودان، السلطة القضائية لدى المحكمة الخاصة لحادثة الناصر جوبا 2025. الموضوع محاكمة المتهمين الدكتور رياك مشار تن، النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، جمهورية جنوب السودان، وسبع آخرون. القضية الجنائية رقم 15/33/2025 تحت أحكام المواد 48 50 52 61 62 64 65 66 67 70 71 72 75 76 على 206 239 من قانون العقوبات لدولة جنوب السودان لسنة 2008، والمواد 15 ألف وباء، والمادة 16 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2012 تعديل 2024. الموضوع رد الدفاع على اعتراض النائب العام بشأن ظهور المحامين المكلفين بالدفاع عن النائب الأول نائب الرئيس دكتور رياك مشار وآخرين. سعادة الرئيس وأعضاء المحاكمة وأعضاء المحكمة الموقرين، بعد واجب التقدير والاحترام
التي تليق بمقام عدالتكم وبالإشارة إلى الموضوع على نلتمس شاكرين السماح لنا بالرد على اعتراض النائب العام بشأن ظهور بعض من زملائنا في الدفاع أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة، وذلك على النحو الآتي: أولا، حق الدفاع وأصالة اختيار المحامي. سيد الرئيس، أن الحق في الدفاع حجر زاوية في منظومة العدالة الجنائية، وهو مكفول دستوريا وقانونيا ودوليا بموجب الأحكام التالية: واحد، المادة 19 الفقرة 7 والمادة 36 الفقرة 2 و3 من الدستور الانتقالي لسنة 2011، والتي تنص على الآتي: لكل متهم الحق في الوقت الكافي لإعداد دفاعه والتواصل مع محاميه يختاره. المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2008 وتنص على الآتي: يحق للمتهم أن يمثل بمحامي للدفاع عنه. 3، المادة 14 3 باء من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتفيد بأن لكل متهم الحق في محاكمة عادلة واختيار محاميه بحرية. وبناء على ما نصت إليه في المواد السابقة، فإن أي محاولة لتغيير هذا الحق تمثل انتهاكا صارخا للدستور والقانون الدولي. ثانيا، تعسف نقابة المحامين وانعكاسها على حق الدفاع. المتهمون اختاروا الأستاذ ورنيان كير والأستاذ دين جون للدفاع عنهم في إجراءات هذه الدعوة الماثلة أمامكم لما يتمتعان به من كفاءة على الرغم من استيفائهما شروط التجديد. رفضت النقابة تجديد بطاقاتهم دون مبرر قانوني بما يمثل استعمالا تأسفيا للسلطة وعرقلة لحق الدفاع. 3، أن أحكام المادة 25 الفقرة 2 من قانون المحاماة لسنة 2013 أتاح لسيد نقيب المحامين منفردا سلطة منح المحامي إذنا خاصا للظهور في قضية محددة عند الطلب، وقد تم رفض الطلب دون مبرر قانوني. التناقض بين موقف النقابة الرسمي ودعمها المزعوم للمحاكمة العادلة وممارستها في الحرمان الفعلي من حق الدفاع يعكس إخلالا جوهريا بحق الدفاع. وأنا شخصيا اتصلت على نقيب المحامين قبل هذه المحاكمة، اتصلت عليه وقلت له: أنا قادم إليك لمناقشة هذا الموضوع، ولكن عندما ذهبت إليه فر بجلده وترك المكتب خاليا. ثالثا، أولوية حق الدفاع على القواعد الإجرائية. الحق في الدفاع لا يجوز تقييده بحجج إدارية أو تنظيمية مثل صلاحية البطاقة المهنية أو العضوية النقابية، وهذا ما أكده الفقيه الأستاذ الدكتور
فتح سرور أن الحق في الدفاع هو تاج العدالة الجنائية ولا يقيد ولا يساوم عليه. إننا في إجراءات هذه المحاكمة ومن واقع ممارسة مهنة المحاماة إننا لدينا إرث في دولة السودان. في دولة السودان عندما كنا جزء من تلك الدولة لن يحدث مثل هذه التصرفات. إن تأخر المحامي عن تجديد رخصته يتقدم بالطلب للنقابة لتجديد رخصته ويذكر الأسباب التي دعته للتأخير، يلزم بدفع غرامة رمزية ويسمح له بتجديد رخصته. ولكن ما بين ذاك الزمن وهذا يحدث مفارقات لا نعلم من أين أتى نقيب المحامين بهذه الممارسة التي لا تليق بمهنة المحاماة. بل أيضا أكدت ذلك صراحة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحق في اختيار محامي بحرية جزء أساسي من المحاكمة العادلة. بل ونشير أيضا لسان جون برودو القانون الفرنسي، محكمة الاستئناف البريطانية، محكمة لاهاي، احترام اختيار المحامي عنصر أساسي لثقة المجتمع في العدالة ولا يجوز فرض تمثيل قانوني ضد رغبة المتهم. رابعا الأهمية القانونية للمحامين المخولين. واحد، أن حجر الأساس الأول في الدفاع يمثل هؤلاء المحامين العمود الفقري في حماية الحقوق القانونية للمتهمين في القضايا الحساسة، وأن الساعد الأيمن للمتهمين تم اختيار بتفويض رسمي وممحور بتوقيع المتهمين مما يمنحهم الحق الكامل في الدفاع دون تقييد. على مدى السنوات الماضية وحتى الآن لم يكن هنالك من يجاهر بالدفاع عن المتهمين في القضايا الحساسة ضد الدولة إلا هؤلاء المحامين، مما يجعل العمود الفقري الأول في حماية الحقوق القانونية للمتهمين أن هذه المحكمة الجنائية الخاصة تتمتع بإجراءات استثنائية ويملك قضاتها السلطة المطلقة في اعتماد المحامين الذين يختارهم المتهمين، وهذا ما أكدته أحكام المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائي لسنة 2008، والتي تنص يجوز لأي محامي مرخص له بصفة عامة بممارسة العمل أمام المحاكم الجنائية في جنوب السودان وأن يحضر يترافع في أي إجراء من الإجراءات الجنائية، كما يجوز لأي محكمة أن ترخص لأي شخص آخر بالعمل كمترافع أمامها. أن الذي يحدث للزملاء في الدفاع على حسب الادعاءات الذي تقدم به الإخوة في الاتهام نؤكد لهم بأن الذي يحدث هو عبارة عن ترسبات تلكم العملية الانتخابية التي جرت بدولة جنوب السودان والتي جرت بهذه القاعة، حيث كان الأستاذ دينج جون الناطق الرسمي باسم مجموعة الإصلاح والازدهار، وكان الأستاذ وارنيان دائم لتلك الحملة الانتخابية، لذا أصر نقيب المحامين. أستاذ سكور، نحن ما اتفقنا إنه نحن نديكم فرص، وبناء على ذلك excuse please you listen. نحن اتفقنا على إنه الناس اللي بيقدموا طلب يخشوا في نقاط ويقدموا طلبهم، وانتم لما تردوا تخشوا في نقاط وتقدموا طلبكم كتابة. الانزلاق للخطابات وضياع الوقت ما بفيدنا. مولاي نرجو اسكيوز تركز واقتصر وجيب لي المكتوب بتاعك. أنا خلينا أكمل وبنسلمك المكتوب. وبناء على ذلك وبناء على تلك النص فإن المحكمة الموقرة السلطة الكاملة في منح الإذن
للمحامين المذكورين للترافع دون الحاجة لموافقة نقابة المحامين، وأي اعتراض على ظهور المحامين المخولين يمثل انتهاكا مباشرا للحق الدستوري في الدفاع، بل وأن الدفع عدم تجديد العضوية من النقابة لمن يحمل رخصة ممارسة المهنة غير جوهري ولا يؤثر على حقهم في الدفاع أمام المحكمة الخاصة، بل هي مجرد محاولة يائسة من الزملاء في الاتهام ولا يحمل أي قيمة جوهرية. خامسا، نلتمس من المحكمة الموقرة رفض الاعتراض المقدم من السيد المدعي العام بمنع ظهور المحامين لما يمثله ذلك من انتهاك للحق الدستوري والدولي في الدفاع، السماح للمحامين المكلفين من قبل المتهمين بترافع في هذه الدعوة، وشكرا. شكرا. Give us the written copy. المحكمة الموقرة ده صورة من الرد على الطلب الذي تقدم بالاتهام، وما هو طلب تفويض من المتهمين للمحامين الذين تم الاعتراض عليهم من قبل الاتهام. شكرا. Honorable Court, the prosecution. عندك تعقيب؟ I need تعقيب, yes. تفضل. Yes, the prosecution is very clear in their application, and we insist that it is the provision of the transitional constitutions of the Republic of South Sudan 2011 as amended, Article 136 sub 3, that advocacy shall be regulated by the law. And the law in question here is the Advocate Act of 2013, which is very clear under the cited section, which is talking about the advocate shall be licensed. This is number one. Number two, the decision to license the advocates are the decision of the Bar Council according to the law, not the decision of the court. And the said advocate would have been, or they're supposed to contest the alleged decision that they said they were rejected not to be licensed. Maybe they are not fulfill the requirement for being licensed as an advocate. All the cited jurisprudence are not relevant, are not binding to the court, and the court should abide by the Constitution and by the law. And the section 182 of the Code of Criminal Procedure that have been cited is require a licensed advocate. Advocate who is not complying with the law should not be allowed to defend the accused persons. If the accused fail to find any suitable advocate, the law gives the government right to find who will be defend the accused as the legal aid. So the prosecution is insisting and requesting the court to send those advocates outside of the defense and to be seated with the public
outside. Thank you very much. Do you have written response? This is our response. It is verbal. Yes, verbal. Yes. That's all right. Yes. Thank you. According to the constitution and the law. Okay, you're welcome. Sit down. Yes, thank you. Your Lordship. Excuse. Thank you. We finished. You see, it was the view of this court to conduct these trials on daily basis. But we realized that this is not giving time or chance to the parties to prepare and to properly prepare for the next session. Number two, the court also to have time to easily look into long written pleadings by the parties. Number three, the public at large is to be given chance to exercise its works normally, for we recognized the role of the security forces in controlling the situation, and that is good. But also there is need to consider the need of the citizens to go to their work without being disturbed. For example, the institution like the university and other nearby businesses. It is this balance of interests. The court decided to defer this section to the coming Monday on the 29th September 2025 at 9:30 a.m. for the decision on the objection presented by the defense team and the objections that's presented by the prosecution now. Your Lordship. Therefore, the court is adjourned for that time. Thank you. Go! Yeah, thank you very much, viewers of South Sudan Broadcasting Corporation. As witnessed in the courtroom, the court has just adjourned up to September 29th September 2025 at 9 a.m. To look through the objection presented by both teams, and that is when maybe it will present its final judgment on who to rule over the cases involving the 8 suspects. And as witnessed, I think I'll hand you over to my colleague Matthew Joseph for more update on what has happened in the court. Matthew Joseph, please. Thank you so much, Leila Osman. The morning court sessions have been adjourned to 29th, that is Monday, to allow the court understand and go through the objections from both parties, the prosecution and the defense. And the court also raised concern about the daily activities of the public. So in this case, it has given more time
to let the public also go about their business, whereby the nearby premises will be opened, leading to the adjournment of the proceedings to Monday. And this will allow the court to go through all the long script being written by both parties, prosecution and defense team. And during this session, several issues were put forward. From the prosecution team, they raised the concern of some advocates being allowed in from the defense team, bringing in unlicensed advocates to come and attend the proceedings, or arguing to the court these individuals should be sent out of the courtroom or allowed to sit in public, instead to be part of the attendance, to be able now to witness the proceedings rather than participating in the argument in this court hearing. From now, let me give the microphone to Peter Mori. Okay, let's go to the studio. Let's go to Gore Anthony to give you more updates about the proceedings. For now, it has been adjourned to 29th Monday. So get prepared. A lot more of these are coming up. From my colleagues down at the courtroom, Matthew Joseph, Leila Osman, Peter Mori, as well as Martin Justin Kose. You've been following closely the court proceedings presided over by three presiding over judges, that is led by Dr. James Alaladeng, who is the presiding over judge. And this is, of course, is the third session of the court proceedings for the suspected Port Council, and also Dr. Riek Machar, plus other military and political members of the opposition. Of course, viewers, if you could remember very well, the court process is started from the first day